Giải đề dự đoán IELTS bài viết 2 dự đoán cho quý 2 và quý 3 năm 2023. Chủ đề: người trẻ thay đổi công việc hoặc nghề nghiệp của họ vài năm một lần. Đề bài cụ thể như sau: nhiều người trẻ thay đổi công việc hoặc nghề nghiệp sau mỗi vài năm. Nguyên nhân của việc này là gì? Lợi ích của việc này có lớn hơn nhược điểm không? Chúng ta đi vào các bước giải bài chi tiết như sau. 1. Phân tích đề. 2. Từ đồng nghĩa và tỉ mỉ. 3. Dàn ý chi tiết. 4. Bài viết mẫu. 5. Phân tích bài viết và bài luyện tập từ vựng và lập luận. Trong phần phân tích đề chúng ta cần xác định 3 yếu tố sau: một, chủ đề của bài viết; 2. Câu hỏi cụ thể của đề bài; 3. Đối tượng của đề bài. Với đề bài này, chủ đề là người trẻ chuyển việc sau mỗi vài năm. Câu hỏi cụ thể của đề bài đưa ra lý do và đánh giá xem xu hướng này mang lại nhiều lợi ích hay bất lợi hơn. Đối tượng của bài viết: người trẻ và việc thay đổi công việc sau mỗi vài năm. Trước khi đi vào phần dàn ý chi tiết, chúng ta hãy tìm hiểu các cách diễn đạt đồng nghĩa với câu chủ đề của bài này để có vốn từ đa dạng cho bài viết. Hơn nữa, sau phần bài viết mẫu, các bạn hãy làm các bài tập từ vựng trên IELTS để nắm chắc các từ vựng chủ đề để áp dụng vào dạng bài tương tự. Các cách diễn đạt đồng nghĩa với chủ đề của bài viết như sau. Topic sentence. Many young people change their jobs or careers every few years. Paraphrase. Numerous youths alter their occupations or professions every couple of years. A significant number of young individuals switch jobs or fields of work every few years. Many young adults shift between different jobs or career paths every several years. It's quite common for a lot of young people to switch jobs or career trajectories every few years. Many individuals in their youth tend to switch between jobs or career options every several years. Với bài này, chúng ta sẽ đưa ra 3 lý do tại sao người trẻ chuyển việc sau mỗi vài năm. Và trong đoạn thân bài 2 chúng ta khẳng định rằng chuyển việc mang lại nhiều bất lợi hơn, cụ thể với 3 bất lợi theo dàn ý. Các luận điểm và luận cứ chi tiết cho 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài cụ thể như sau. Introduction. Topic. Many young people change jobs or careers frequently, prompting discussions on reasons and advantages vs. Disadvantages. Opinion. Disadvantages of frequent job changes outweigh the advantages. Body paragraph 1. Reasons for frequent job changes. Reason 1. Pursuit of better opportunities. Seek higher salaries and career growth. Example. Young professionals switch jobs for advancement and higher remuneration. Reason 2. Job dissatisfaction. Compare expectations to current job satisfaction. Example. Dissatisfaction prompts exploration of other opportunities. Reason 3. Skill development and diversification. Change jobs to acquire diverse experiences. Example. Transitioning between roles and industries for broad skill development. Effect. Young individuals seek personal growth and development through career exploration. Body paragraph 2. Disadvantages outweigh advantages. Disadvantage 1. Lack of job stability. Reduced job security and financial instability. Example. Rapid changes hinder establishing a stable career path. Disadvantage 2. Reduced workplace loyalty. Decreased commitment to employers and colleagues. Example. Affects teamwork and collaboration. Disadvantage 3. Varied experience vs. Specialization. Example. Job changes hinder specialization. Effect. These drawbacks primarily impact individuals' financial security, workplace relationships, and career development. Conclusion. Many young people change jobs seeking better opportunities and skill development. Opinion. Drawbacks of reduced stability, workplace loyalty, and specialization outweigh advantages. Bây giờ các bạn hãy dành 30 phút để viết hoàn chỉnh bài, sau đó hãy tham khảo bài viết mẫu dưới đây. Model essay. The phenomenon of frequent job changes among young people has sparked discussions on the underlying reasons and the balance between advantages and disadvantages. This essay takes the position that the drawbacks of such frequent job changes outweigh the benefits. Several factors contribute to the inclination of young individuals to change their jobs or careers frequently. One of the key reasons behind young people changing jobs frequently is the pursuit of better opportunities. They often seek higher salaries and career growth, which may not be readily available in their current positions. For instance, young professionals often switch jobs to advance their careers and secure higher remuneration. Additionally, job dissatisfaction plays a significant role in driving these frequent changes. Young individuals may compare their expectations to their current job satisfaction and explore other opportunities when they find their present roles unfulfilling. Moreover, the desire for skill development and diversification motivates many to switch jobs. They see changing roles and even industries as a means to acquire diverse experiences and broaden their skill set. Such career exploration is seen as a path to personal growth and development. Despite the perceived benefits, the disadvantages of frequent job changes are more significant. Firstly, such a trend results in a lack of job stability, leading to reduced job security and financial instability. Rapid changes make it challenging to establish a stable and consistent career path. Secondly, frequent job changes often led to reduced workplace loyalty.
As young individuals switch jobs frequently, their commitment to employers and colleagues diminishes, affecting teamwork and overall collaboration. Lastly, this tendency towards changing jobs frequently can hinder specialization. As young people hop from one role to another, they may find it challenging to develop expertise in a particular field, which can affect their long-term career growth. In conclusion, the desire for better opportunities and skill development prompts young individuals to change jobs frequently. However, the drawbacks of reduced job stability, workplace loyalty, and specialization outweigh the perceived advantages. Young professionals should carefully consider the potential consequences of their job-changing behavior to ensure a more stable and fulfilling career path. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa toàn bộ bài viết. Hãy đặc biệt chú ý tới câu in đậm thể hiện câu chủ đề và câu nêu luận điểm ở từng đoạn. Các bạn hãy luyện tập từ vựng chủ đề cho bài này bằng các dạng bài tập của quiz IELTS nhé. Chúng ta có nhiều dạng bài tập như ghép thể, kiểm tra, thể ghi nhớ, chính tả. Bên cạnh đó hãy làm một số bài tập để luyện tập các từ vựng chủ đề và lập luận cho đề bài này nhé. Phần đáp án cho các bài tập này các bạn có thể xem trên website. Exercise 1. For each given word, form a related word using the appropriate prefix or suffix. Exercise 2. Fill in the blanks in the sentences below using words from the word bank. Exercise 3. Complete the sentences by selecting the appropriate words from the word bank. Exercise 4. Choose the best option to complete each sentence. Exercise 5. Match the beginnings of the sentences A with the appropriate endings B. Exercise 6. Identify and correct the errors in the following sentences. Exercise 7. Rearrange the words to form a sentence. Hy vọng với phần giải chi tiết và bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng đề bài có hai câu hỏi này. Các bạn hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán IELTS năm 2023 mới nhất cho đợt thi sắp tới nhé. Xin cảm ơn!